My question would be, okay, or my answer would be in form of a question. Does Ruto want a strong ODM or a weak ODM? My answer is he wants a weak ODM. A strong ODM will have negotiating power. And negotiating power means watamsumbua. True. Watamsumbua in terms of demanding for cabinet positions, demanding for PS positions, demanding for ambassador positions, demanding for, you know, all these things. So if he can get ODM, if he can get the Luo vote with splinter groups of ODM and other things, he'd be happy that way. Okay. Now Ruto's style, he is not structural in how he approaches the voter. Ruto hakujangi through broker. Yes, Kinawanga may be positioning themselves to auction the Luo vote to Ruto in exchange for, you know, hii ndio tunataka. But that's not what Ruto does. Ruto likes going to the people direct. Anawaomba kura, wanampenda, wanaamua atampea kura. Sasa wewe, upende usipende, hawa washaamua kumpea kura. Sasa ni umfuate ama uwache. In 2022, if Gachagua ran for Mathira MP without a UDA ticket, angeshinda. Wewe unaonaje? Unakumbuka the fever that UDA had in Mount Kenya? They loved him. Gachagua angejaribu kurani bila UDA ticket Mathira, angepata. Kwa nini? Ruto alikuwa shaenda kwa Mkikuyu, ashamuomba kura. Mkikuyu ashakubali kumpa. Sasa wewe, you have to tag along. If you don't tag along, unazama. Join the queue. So that's what Ruto will do with Nyanza. He won't wait for brokers to put people together, then sell the vote to him. Okay. He'll go for the vote, then nyinyi mtajipanga sasa vile mnataka. Okay. So they are playing a game they haven't understood yet. Do you see him losing in 2027? No. President Ruto will get re-elected. Mtu peke angemshinda ni sisi. Peke yake, haki ya Mungu. Sisi means inject? No, the young people. Unaona the youth of Kenya, wangekuwa ati wamejiconsolidate, ati this is between them and Ruto, ati na wako na candidate. Ruto angeona giza. Hata kura angeiba, hata ibisiwe yake. Hata achukue tu his own mother, aweke chair wa IBC, bado angeshinda hiyo kura. Ukweli. But he is very lucky. He is lucky that Kenyans are still tribal. So now, sadly, he is able to talk to different tribes. Anajua hapa niko na Kalonzo, hiyo ni Wakamba. Hapa niko na so and so, hiyo ni ya Waluya. Hapa niko na so and so, hizo ni za Wajaluo. Hapa niko na so and so, hizi ni za watu wa Northeastern. Hapa niko na so and so, hizo ni za watu wa Coast. Wagiriama, Wapokomo, ameshapiga hesabu. Sasa unajua hesabu ya tribalism huwezi shinda Ruto unless he is not there. Unless by some miracle hayuko. But hesabu ya tribalism, there is no way unaweza ipiga ushinde Ruto. And you know, people think ati Gachagua anataka kutoa Ruto. Those people are not interested in removing Ruto. They're interested in having enough members of parliament to negotiate with Ruto in 2028. Post-election deal. So wao wanatafuta wabunge enough na magavana. Kama Gachagua anatarget 10 counties, he needs 10 counties to control. So atakuwa na control resources za hizo counties. So anataka Nakuru, anataka Nyandarua, anataka Nyeri, anataka Kirinyaga, anataka Embu, anataka Tharaka Nithi, anataka Meru, anataka Murang'a na Kiambu, and I've forgotten one more, either Nairobi ama Mombasa. Anataka hizo 10.
So you'll be controlling the county resources za hizo county. Usifikiri ni pesa kidogo. Nakuru pekee ni 20 billion. Kiambu ni 20 billion, ishafika 40 billion. So this guy wants control like 200-300 billion in counties. Then MPs anataka kama 100. So yeye amepiga hesabu yake na ishaingiana. In fact, Gachagua is not going to lose 2027. Bet yake ishaingiana kabisa. Asha capture mind. Najua asha capture mind, watampa wabunge. Sasa Mkenya amekaa huko chini anafikiria ati hao wanapanga kutoa Ruto. Is wrong. Hawa mpige hesabu yao ishaingiana. Mtu angetoa Ruto ni the youth peke yake. Atungesikia ati mimi, wewe, sijui Eric Omondi, nani, all these young people. Ati sasa, ati tumeshikana tuko na candidate hapo mbele. Hata akue ni as weak as a donkey. Lakini ati sisi tuko nyuma yake. Angeona giza. Mapema. But why? Because first, he doesn't know who we are. So haezi tu position, haezi tuita Wajaluo, haezi tuita Wakikuyu, haezi tuita Waluya. So ni kama tsunami ya maji, unaiona ndio ile kutoka huko, but uko helpless. Juu huwezi kimbia, huwezi panda mti. Juu unaona ile kama gari imekuja kutoka imebeba manyumba na magari, wewe utapanda mti? Utakimbia? Utaenda? You just wait to see what happens. So hapo angekuwa helpless. Lakini juu amemanage kurudisha game kwa tribe na pia sisi tukarudi tukaingia. Kalash. Guy is gonna be president bio sana. In fact, anaweza tushtua pata hata 70%. You think so? Haki ya Mungu. With the current hosting just need to mess up and have a bad candidate na uone. Oh, okay. We had spoken about the Babu and Sifuna faction, and you said something about it, so I'll not go into them, but now I'll come back to the budget. About 4.18 trillion. What do you think of that budget, first of all? Is it a good budget? Is it a bad budget? It's what we usually have, but of course with a lot of misplaced priorities. Okay. They said there's about 7.1% increase in expenditure from last year. What's your take? Yeah, unajua the budget, as per our title today, the budget of Kenya is just a scam. First, is it a budget? Why am I asking that question? Budget inafaa kufuata the policy decision of the government. That mwaka huu tumeona tufanye A, B, C, D yenye iko na impact kwa the public. Hii budget wakipitishanga hata sio hiyo utumika. What they usually do, wanatengeneza budget. Wakisha tengeneza budget, wanafanya ka public participation ka haraka. Kabla upinge, wamepitisha. After wameshapitisha, ile budget mulifikiria ndio imepita, munasikia kuna supplementary 1. Budget imekuja sasa, hiyo iende public participation, kuna supplementary 2, supplementary 3, all of which change the budget significantly. So unapata ile budget mulisomewa June, na what the government has ended up doing, they are two worlds apart. So it's not real. It's just something we are told. It's a lecture. It's a public lecture by some professor. Yeah, it's a performance. It's not what they intend to do. Now, if you go to the specifics of that budget, now that is where the mess is. Because around 1 trillion will be going to servicing debt interest. Not principal, interest. 1T. Unabaki na 3.2, sio? Yeah. Around 700 B. Yeah? Inaenda kwa principal repayment. Sasa 1.7 trillion is debt, principal and interest. And you know where most of that debt is? Local. Domestic debt. Our banks. Our banks. And do you know who the shareholders of those banks are? The same old guys. Ndo maana iko hivyo. Sasa hawa watu, they borrow from
So, ndio maana banks hazitupei pesa. Do they have one big client called government? They don't even need us. They can survive without us. Kitambo ulikuwa na bembelezo ufungue account. Watu wa bank walikuwa natembea kama watu wa insurance. Habari, naweza nikakufungulia account Equity. Naweza nikakufungulia account Equity. Saa hizi wako na kiburi. Hey, why? Because of that domestic borrowing. So the politicians through proxies have shares in banks, and they make sure the government borrows heavily from those banks, and they make sure we are borrowing at high interest rate, Shylock rates, so that we pay a lot of interest. So then they roll back the money. Ni money laundering. That's why we are told we are a criminal economy. We are not a real economy running properly. We are just a criminal economy. So 1.7 trillion will go to debt. 700 and something billion is what they will take to development. Yeah, there is education has been given the largest share, 701.1 billion. Kama kawaida. 700 billion usually goes to education, but ni ya wizi tu. 500.7 infrastructure, energy, ICT. Health is 136.8. County governments, they're taking 405.1. Then our recurrent expenditure peke yake tuko na 3.09 trillion. Aya, sasa unaona hapo kwa recurrent, hapo iko mambo, kwa sababu hapo ndo mahali ya fake workers inaingilia. Ghost. We have hundreds of thousands of fake workers in the government payroll. And who earns their salaries? I don't know. Aya, zile vitu kama sijui pesa sijui inaenda kuzui kwa bibi, spouse of sijui which office, iko hapo kwa hiyo recurrent expenditure, because hiyo ni goods and services. Hii pesa hii sijui State House has spent this much for travel, iko hapo kwa recurrent expenditure. Travel, mtu ana travel na paka girlfriends, you know, they hire private jets sijui from which country. Yani luxury when Kenyans are suffering. Na sasa kwa hayo yote wataka tulaumu wanasiasa ama mwapiga kura? Ignorance is not an excuse and is not a defense in the court of law. So now me I'll say tupambane tu na pambane tu kivyetu, because we blame to wapiga wanasiasa, but we're the ones who elect them over and over and over. And just like you've said, especially when they pull the tribal card, even you when you get there, you want to do the 6-piece, you want to send him to Mtuetu, you want to do whatever. I told people when they had the chance to elect Boniface Mwangi, they ignored the guy. They had a chance to elect someone else. Right now, Maraga is running around there saying he doesn't have charisma. And Morara was there. They told Morara, oh, you are stealing from us. Someone else came. So we'll keep having this thing happening over and over and over and over until we learn the lesson. You know, it's such a bad mess because iko hadi kwa military na police. Hii kitu kama ingekuwa kwa military na police, this country will be better. What do you need to run a government? You need guns and money. The guns are with the police and the military. Walingiza tribalism kwa our disciplined forces. Sasa wewe mbunge wa kabila fulani, hiyo kabila ndio iko kwa serikali, unapewa mabarua ya jeshi 100. Unapata sub county moja huko iko na recruits 200 ama 100. Kwetu 1 per sub county. Wakienda sana 3 per sub county. Sasa wakiingia pale jeshi, mnapata watu wa huko ni wengi na watu wa huko mko kamoja. So hata wakati promotions itakuja, I mean mathematics, chances probability high, yeah. Chances are high that hawa ndio watakuwa major, hawa ndio watakuwa ma lieutenant, hawa ndio watafika kuwa ma brigadier, hawa ndio watafika kuwa ma general. Sasa unapata hata kwa service members ni tribe tu. Yeah. So how then do you run that security? Unajua the same problem facing NIS. And there is a time I read an NIS report kitambo tu.
One happened to leak to me because ilikuwa inanihusu. I read it and I just knew this person didn't do any work. Juu amesema vitu za jaba kunihusu. I expect the NIS to know me better than I know myself. Sio? Sasa ukisoma NIS report kukuhusu na usome jaba, inamaanisha umse ilifika tu time akaona mdosi anataka ile report. Tufanya aje? Kaa chini, mtu andike hiyo report. Akaandika tu jaba, sign, skuma. NIS has been affected by tribalism and cronism. Watoto wa wakubwa NIS. Watoto wa wakubwa, almost every political family has a child in NIS. Na wanawekwa vitu, you head of political affairs, you head of what? They are not collecting intelligence. No, things keep catching us by surprise. Watu wanaweza shika tu ni bloggers because they can track the blogger na namba ya simu ama IP address, ama waende Kenya Power waone mahali analipa token, waende kwa nyumba yake. That's the easy part. The harder part is actually collecting the intelligence that matters, that keeps a country safe. Intelligence that predicts food shortage, for example. Yeah. Intelligence that can predict flood deaths. It's like El Nino is coming. Intelligence tu ati ya nani atakuja kuattack na grenade. It's all round. Sasa watu wanashinda tu wakiwa caught by surprise. Oh, caught by surprise. Caught by surprise. Because you have an intelligence service where people are being hired in cronism and political godfathers. Sasa hawajakuja kazi. Sasa mtu mshahara yake ni 1,100 na amepark Range Rover autobiography kwa parking, amekuja kazi. Ukweli tu amekuja kazi ama ni amesumbua mzazi mpaka mzazi amemtafutia mahali atakuanga anakaa ndio awe busy. So in the end we even endanger our own country. Juu kuna kazi zingine hazitaki hiyo jokes. That's true. Atunachukua tu mtu hataki kazi mnamweka tu. Some places you have to earn with merit. In Kenya, who's your dad, who's your mom? Weka mtu hapa pastime. Professionalism. Sasa hiyo ndio shida. Sasa hiyo political cronism, mtu hataki kazi ndiye anapewa kazi. Mtu anataka kazi, anawekwa pale afanyie mwenye hataki kazi. Sasa unapata your boss hataki kazi. Unaingia kwa ofisi, mara heels zinamuumiza, ashatoa, amewekelea miguu juu ya desk, files hazisongi, kazi ifanyiki, sensitive information that nobody should see, zile hadi zinakuwa label secret ama confidential, pia wake ako nazo hapo, anazunguka nazo, zingine anaenda naingia nazo kwa bedsit yake Roysambu. Anaosha demi yake. Unaranaje sasa serikali? Unaona hiki tu sasa. How do you run things like that?